April 14, 1943. Nordafrika, Zuidelijk van Medellin. Der Wind treedt feinen Sand über die Dunnen. ALS die Morgensen wie ein Glehenscheib über dem Horizon aufsteht. Die Hitze liegt bereits schwer in der Luft, obwohl der Tag kaum begonnen hat. Lieutenant Karl Brenner nahet hinter einem Felsersprung. Sein Hand festem das Fernglas geschlossen. Vor ihm liegt sein Stellung. Einzige Lebensversicherung. Eine HCM Flak 36, eingraben im Sand, die dunklen Starrohr Nachwesten Jeriktet. Hinter ihm stehen sein Männer bereit. Unteroffizier Weber, der Richtschutz, wischt sich Staub AUS den Augen. Gefreiter Holm, der Leitschütze, halt bereits ein Panzerbrechen Granit in den Händen. Das massive Jeskas glitzern in der frühen Sonne. UNE ganz hinten, how verdeck vom Tarnetz, Arbitet Funker Schmidt Nervos in seinem Gerät. Waren versucht, die nu SML Dungeon der Aufklärung aufzunehmen. Der Boden zittert. Leicht, Dan Starker. Ein Tiefs. Drohens Grollen wandert wie EINE lebender Schatten über die Erde. Brenner senkt das Fernglas. Doc hat jene gessen. Die Amerikaner kommen. Panzerverben, Warscheinlich Sherman. Nert UNE Dreit, sit zu seiner Besatzung. Infernung, knapp 2000 Meter. Sie fahren in Kolonne Volgoffen. Wir haben ein Chance. Die Männer spüren es sofort. Die ist der Moment. In dem die 88er Zeit, wo für SI gefürcht word, was ALS Fluggewerkenonen in twickelt word, ist hier in der Wust zur perfekten Panzervernichtung geworden. Die Motorrendrausch im Westen wachsenen. Erst Dumpf, dann klar UND mechanisch. UND die erst 10 Panzer erscheinen am Horizon. Die Shermans working klobig UND hell under der afrikanischen Sonne. Ihr Term langsam such in nach better Hungen. Die SI nix sein können. Den die 88 liegt perfekt gettern, halb eingraben. MIT san UND netzen bedeckt. Für die Alliierten ist SI unsichtbar. Zumindest bis der erste Schuss fällt. Richtschutz vor bereiten. Sag Brenner ruhig, fast unheimlich ruhig. Sein Blick bleit ruhig auf der Ammerländen Stalkelon. Der Sand wet über sein Stiefel. Der Jerek von OL UND heiße Metal liegt in der Luft. Weber legt sein Augen das Zielfernrohr. Zieler fast. Infernung 1.900 Meter. Leid Schutze. Home het die Graniten. Für SIE sorgfältigen die Kammer. Das metallisch Klack der Verschlusses work wie das Zuschlichen einer Tür. Die Shermans nicht mehr öffnen können. Brenner het zwei Finger. Ein stilles Kommando. Weber at met AUS. Halt den Atomen. UND drucktab. Die 88er brot los wie EINE Wilds Tier. EINE gewaltiger Null. Der Uber die was rot wie Donner. Die rucks das Bremsen Achsen. Die Lafette grab sich tiefer in den Boden. Einen Moment lang sieht niemand etwas. Dan explodiert der erste Sherman. Ein Führerball steigt auf, gefolgt von einer Schockwell. Der Term der Panzers word zur Seat geschlittert. Der Stahl riest auf wie Papier. 1.900 Meter Distance. EIN perfekter Treffer. Treffer bestätigt. Rough Schmidt. Der Trot seiner Funkstation nudgerig AUS der Deckgung lugt. Aber Weber Arbitet schon weiter. Nächster Panzer. Infernung 1.850. Der Zweitschussfault. Dan der Dritt. UND Jetter Treffer sitzt. Die Amerikanische Kolonne. Gerard ins Chaos. Brenner Beobackt. Wie die Sherman Schwenkman over Versuchen. Wie EIN Tier. Das und die Fall Gerarden ist UND nicht verstet, wo die Gefahr kommt. Ihr Kanonen drehen sich Hilflos. Manch führen Blindlings in den Sand. Such ein nach einem unsichtbaren Gegner. Aber die 88 schweigt nicht. Sie spricht MIT Führer, Stahl UND Precision. Dre, Panzer brennen. Rough home. Sein Stimmy zittern. Nicht vor Angst, sondern vor Adrenalin. Nach zwei, die sit Zeruxien. Brenner het erniet das Fernglas. Nicht Zeruxien. Sie rufen Verstarkung. Wir bleiben dran. Die Hitze der Gestschütze steigt auf. Der Sandkleid in Schweiß UND Stahl. Die Männer bewegen sich wie in einem Uhrwerk. Jetter Handgriff sitzt. Die Bügung ist einjut, ta Zenmel wiederholt. UND Doc Spiritus de etwas. Die Vertrot Mischung AUS. Angst. Pflicht.
UND dem Unaufhaltsmen, Brutalen Takt eins Kriegs, der Jeddenfeller Bestraft, die 88 Word weiterführen. UND die Alliierten worden weiterkommen, in grosser Zahl, MIT schwerem Gerät, Unterstützt von Artillerie UND Flugzeugen, Aberhut, in dieser Stellung, in diesem Morgen in der Endlosen Westnordafrikas, halt ein einzige deutsche Kanone, ein ganz amerikanische Offensive auf. UND Karl Brenner Weiss. Dies ist erster Anfang. Die sonst nun hier über der Wust. UND die Hitzesteit wie ein unsichtbarer Vorhang vom Boden auf. Die Luft flimmert. Die Konchen der Panzerachs verschwimmen im Licht. Waren schwarzer Rauch spiralformig in den Himmel steigt. Doc Lieutenant Karl Brenner Weiss. Das dieser Rauch nach etwas in deres bedeutet. Die den Amerikanern ALS Markierungspunkt. Sie werden bald herausfinden, der unsichtbare Schlaghammerstedt, der ihr Kolonn zerschmettert hat. Deckung halten. Die Naxen kommen. Murmelt Brenner, waren der Ernie das Fernglas hat. UND Tatzeklick. Hinter dem Raucher scheinen neue Silhouetten. Dies mal nicht nur Shermans. Sondern auf Hauketem versucht UND Artillerie Beobachter. Flankier von Stabsfarsigen. Die sich offenbar der Lage bewusst sind. Die Amerikaner haben verstanden. UND Jets kommen SIE vorbereitet. Funker Schmidt, Meldung von Aufklärung. Schmidt nickt hastig. Nachricht von Borgesgebien Beobachter. Word funken abgefangen. Die Amerikaner glauben. SIE han MIT einer Panzerwehrlen zu tun. Brenner lächelt schmal. Wenn SIE wussen, dass nur ein Kanone ist, doch die Lage were gefahrlicher. Artillerie-Jenschlich konnten jeden Moment folgen. UND sobald die Amerikaner ein ungefähr Position ermitteln, kann der Himmel selbst zur Bedrohung werden. Weber fixiert ein neue Ziel. Sherman MIT Beobachtern. Entfernung 2.100 bewegt sich schneller als die anderen. Priorität, sagt Brenner. Der vierte. Homeland ein weiter Panzerbrechen Granit. Der massive Stahlkörper gleitet in die Kammer. ALS were ein Teil des Gestschutzes. Die 88 errichtet sich nu aus ein Schattenfall über die Männer. ALS ein Vorbesien Wolkers die somber Halt. Ein seltener Moment der Cool. UND zugleich ein Vorzischen. Weber atmet US. Der Schuss bricht wie ein Peitschenhieb. Der Beobachter Sherman word seitlich getroffen. Kurs Weiss-Neiman. OBS ein Dirtschuss war. Doch denn detoniert Ammunition im Inneren. Der Panzer het, sich like von Boden, Beaver zur Seat kippt. Zio vernichtet, Ruff Weber. Doch dies Mal ist kein Zeit zum Dirtschemen. Ein kratschender Einschlag nur wenige Meter hinter der 88 last die Männer herumfahren. Sand spritzen Fonten in Hock. Klein Metallteil prasseln auf das Tarnetz. Artillerie. In Deckung, schreit Brenner. Ein Zweitgranitschlag weiterrechts ein. Nachher, zu nah. Der Boden vibriert. Die Kanone wackelt leicht. Schmidt wirft sich hinter die Funkist. Waren Flak in den Sand kriecht. Die Alliierten haben Brenner Stellung nicht exakt gefunden. Aber sie Skiesen auf den letzten bekannten Bereich. Rickschutz. Sobald der Einschlagsfall weiterführen. Brenner spricht. Waren den Himmel absuckt. Naxen kein Jagdbomber da. Nach. Spuck Sand aus wie lang können wir das halten, Herr Lieutenant. Brenner antwortet nicht sofort. Die Wahrheit were wenig beruhigend. Solange wie nodig. Bis niemand mehr steht. Oder bis Verstärkung kommt. Dann, ein Moment der Ruhe. Kein Einschlag. Nur Wind. Nur Hitze. Jetzt, befiehlt Brenner. Die Männer springen wieder and die Kanone. Die 88 brot erniet. Dies Mal gegen die Vorkennen halbeten versuch. Die Versuchen. Infanterie nachher und die Stellung herenzubringen. Ein Schuss trifft ein halbiket frontal. Ein gültig Explosion, Körper fliegen, Metal splittert. Ein zweiter Schuss fegt den hinteren Wagenweg. ALS were AUS holes. Doch dann, genau in diesem Moment, gesti etwas, das Brenner sofort dies on Zusman Basin last. Ein zweiter Einschlag landet wenige Meter, vor der Flak. Nicht hinter, Nicht den Ben. Vor, Sie haben jenes eingemessen, flustert Weber.
Brenner nickt. Ja, UNDSI Jeben nickt auf. Die nax granit Conny, der tedeste sein. Der Sand fliegt Erniet Hock. Ein weiterer Einschlag. Dies mal links. Es bildet sich ein Muster. Sie korrigieren Nachrex. Ruff Schmidt über den Larm. Sie versuchen, unseren genauen Punkt zu finden. Brenner Weiss, wo Tun ist. Greift home in der Schulter. Verschiebt die Satzmunition nach hinten, sofort. Wir müssen die Runden variieren. When SIE glauben, wir verligen die Position, konnten wir sicher gewinnen. Die Männer bewegen sich wie in Raserei. Kissen werden Gesteben, netzen nu gelegt, die Position optisch verandert. Selbst wenn die Kanone selbst bleibt, urzigen SI das Bild einer verlegten Einheit. Waren dessen Bio-Back Brenner die Amerikaner. UNDR Erken etwas bemerkenswerts. Die Shermans halten, sie Führer nickt, sie warten, sie zweifeln. Wie viel 88er stehen hier? Wie viel Panzer worken in lauer Nachem Sand? Wie groß ist dies deutsche Verteidigung eigentlich? Brenner sieht den Wassenwin-Einhalb Verber US-Flag über den Panzerachs flattern lassen. Erken die Unruhe in der Bugung der gegnerischen Fahrzeuge. Einige schwenken die Term. And ihr sehen sich sogar ein paar Meter zurück. Flüstert, sie haben Angst. Schmidt, der wieder in seinem Funkgerät sitzt, het den Kopf. Meldung vom Hauptquartier. Die Aufklärung meldet. Die Amerikaner haben ihr Gesamtvormerschafts gestoppt. Es gibt Bericht über stark deutsche Panzerwehrlinie. Brenner lacht Kurs, bitter. When SIE wussen, das wenn dies ein Kanone haben. Doch dann stoppte denn im Horizon Erken etwas Neues. Ein Schwarzer, wachsender Punkt im Himmel. Zursteiner, dan zwei, dan wir, Flugzeug, Jagdflieger, Fragholm. Brenner het langsam das Fernglas. Sieht die langen Nasen, die charakteristischen Tragflächen, das silbern Glitzern unter dem Sonnenlicht. Nein, Sagerlies, Thunderbolts. Amerikanische Jagdbomber. UNDSIE fliegen direkt auf die deutsche Position zu. Brenner Weiss, dass die 88 gegen Panzer furchtbar ist. Gegen Luftziel kann SIE gefahrlich sein, ja. Aber gegen Mareri schnell Thunderbolts? Die Herausforderung wird tadlich. Ruft, alle Bereitmischen. Das hier wird harder als alles dabei. Die Motorrenndraus der Flugzeug werden lauter. Die Shermans im Boden warten. Die Artillerie korrigiert weiter. UND mitten in diesem Sturm steht ein einzige 88 Stellung, die bisher ein ganz offensiv aufschalten hat. Doch nun beginnt der nächste Akt Diocese Führerballots. Der erste Donnergrot nickt AUS den Wolken, sondern AUS den Motor in der P-47 Thunderbolts, die im Sturzflug auf die deutsche Stellung zustören. Die Luft vibriert. Die Motor in Kreischen, UND der Sand hat sich bereits am Boden. Beaver die Flugzeug überhaupt skießen. Lieutenant Karl Brenner duckt, sich reflexartig. Deckung, alle in Stellung, schnell. Weber packt die 88 im Richtmechanismus. Sieht es nach oben. Der Lauf axt unter der schnellen Bugung. Die 88 war zur Flugabwehr gebaut wurdens, aber gegen dies massiven Jagdbomber. Schnell. Japan's UND-MIT schweren Bordwaffen. Ist Jetterschuss ein Risiko. Home lat ein hochexplosive Granit. He drehen, ruft Brenner sieht die wir Thunderbolts Narkomen. Silbern viel, die den Himmel zerreißen. Ihr schatten sie in über den Sand we robbed here. Im Cockpit der führende Maschine Erken Einbugung. Der Pilot rollt die Maschine like zur Seat. Geht in den Angriff. Rickschutz, Zeeland peelen. Schnell. Weber verrenkt die Augen, versucht, den Vogel im Ziel vom Rohr zu halten. Dr. Thunderbolt ist so schnell, dass das Korn kaum hinterkommt. Dann beginnt der erste Anflug. Ein schrilles Pfeifen durchschneidet die Luft. Als die Bordkanonen der P-47 zu spucken beginnen. Funken sprühen, Sand explodiert, Metal splittert. Ein Linie AUS Einschlägen sieht sich durch die was, direkt auf die deutsche Stellung zu. Runter, schreit Brenner. Sein Männer werfen sich Flak auf den Boden.
Gerade als EINE Jesskassagel durch das Tarnetz rattert. Hole splittert. EINE Munitionskästen reißt auf. Sand UND Metalstab fullen die Luft. Die Thunderbolts fliegen darüber hinweg. Doc Brenner Weiss. Sie kommen Zurich. Immer. Weber steht bereits wieder. Lieutenant. Sie drehen ein. Der Himmel scheint sich zu verdunkeln. Als alle wir Masken gleichzeitig in ein Bereich gehen. Die flieren Hitze macht es schwer, ihr Genoposition zu erkennen. Aber ihr Motoren verten SIE. Dan sieht Brenner es. Der Führer der Formation schwenkt tief. Viel zu tief. Jetzt. Führer, ruft Brenner. Weber sieht Abzug. Die 88 brult in den Himmel. Der Ruckstas Riestabwoken Hawk. Der Schuss die toniert in der Nahe de Airs 10 Thunderbolts. Kein Volltreffer. Aber not genig. Das der Pilot reflexartig Hoxiet. Ein Flammschlagkurs US dem Motor. Dan Rias die Maschine die Nace Hawk UND Brick den Angriffe. Einer raus. Ruff Schmidt vom Funkdrat. Abwohl selbst Comment was seat. Doc die anderen Dre sin bereits im Sturzflug. UND dies mal skies and SIE Nickner. Rate 10, Broholm. Tatzeklick. Linien AUS Route Schneiden durch den Himmel. Zisken UND Tadlik. Die Rate 10 Schlagen nahe der Stellung EINE. UND schluttern Sand wie Wellen in einem Sturm. Brenner spurt die Druckwellen im Brustkorb. Schmeckt Metal in der Luft. Canyoneer Weber, schnell. Wir müssen SIE oben erwischen. Beaver sie jenes Einremen. Nach Beaver Brenner zu in die Spricht, la home nach. Weber richtet die Kanone erniet nach oben. Weiss Geno was passiert, when Nick trifft. Dies Raki, dies Schuss, dies Angriff. Eine davon word urgent one sits en. UND Dan ist die Vorbi. Brenner Verfolg MIT dem Fernglas dies weight machine. Der Pilot fliegt aggressive. Kip die Maschine in ein Engkove. Sie talk tief, viel tiefer als sicher. Gerade tief Jennifer die 88 Führer, jetzt, ruft Brenner. Weber shyest. Der Schuss trifft die Tragflake de Thunderbolt. Ein Stuck Metal reistab. Rauch shyest heraus. Die Maschine trudelt, verlier hohi. UND Schlag wenn es können später in ein Dunyan. Ein kleine Explosion sprengt Sand wie Wasser auf. Zweer Abgeschossen, ruft home, die Augen white vor Adrenalin. Doc Zeit zum Fearen gibt es nicht. Den die anderen beiden kommen gleichzeitig Zurich. Im Tiefflug, an dem Radar. Im perfekten Angriffswinkel auf die Stellung. Brenner erken es sofort. Dies Piloten wissen was SIE tun. Sie kommen niedrig, sodass die 88 kaum anlegen kann. Sie kommen schnell, sodass niemand nachlegen kann. Sie kommen Mortars Prazes. UND SIE Skysen. Die Borgeschutz hammern wie Donnerfall. Sandfonten reißen auf. Metalstuck fliegen durch die Luft. Ein Kugel trifft EINE Munitionsfass hinter der Stellung. Benson spritzt raus. Lauf wie EINE Dunkels Laken in den Sand. Herr Lieutenant, ruft Schmidt. Der Munitionsbereich. When ein Funk an. Brenner erken die Gefahr sofort. Home, Losch Sand. Sofort. Home Grave nach einem Sandsack UND wirft, sich auf das Fass, bedeckt die still hektisch. Doc nach Beaver fertiges, beginnt der Zweit Thunderbolt seinen Lauf. UND dies mal führt, regt denab. Brenner sieht die Rauchspur herabsausen. Spurt die Zeit sich verlangsamen. Die Rakete trifft ner 3 Meter neben der Stellung. Die Explosion schlutter home zur Seat. Wirft Weber fast gegen die Lafette. Brenner selbst word auf die nie jeprist. Home, schreit home bewegt sich. Langsam, aber erlet. Dr. Schlimm's Thiel ist etwas anderes. Die 88 hat sich durch den Einschlag like Verschieben. Die Kalibrierung stimmt nicht mehr. Weber versucht, die Kanone wieder zu justieren. Aber Brenner erken es sofort. Die nächst Angriffswort SIE ungeschützt erwischen. Schmidt start auf das Funkgerät. Herr Lieutenant, Meldung vom HQ. Einaufführungseinheit ist unterwegs zu UNS. Aber IE sind mindestens 20 Minuten entfernt. 20 Minuten. MIT 2 Thunderbolts, die im Tiefflug kreisen. MIT Sherman-Panzern, die wieder verrollen. MIT Artillerie,
die Stellen Einramp. Wir müssen die Kanone wieder ausrichten, oder wir sind verloren. Sag Weber, schweret mend. Brenner nickt. Dan rich den wir SIE aus. Langsam. Unter dem Kreisen in Schatten der Thunderbolts. Waren die Motorendrosch wieder lauter worden. Lager sein Hand auf das Mittel der 88 Manner. Sag der mighty ruhiger Stimme. Das ist Unseerstellung. Uendi were haltens Eagle we willkommen. Der Wind word still. Der Himmel brummt. Uendi die Thunderbolts beginnen ihren nächsten Angriff. Der Sand flattered in Dunnenbahnen über den Boden. Getchigen vom heißen Wind. Der Wie EINE Temsa der was worked. Die Motor in der Thunderbolts kreisen über der Stellung wie Raubvogel. Die der Rof Warten. Das Butte Schwacher word. Lieutenant Karl Brenner sieht den Schatten der Thunderbolts über die 88 erhaschen. Es ist ein Stummer Countdown. Weber wie White Knock. Ruff der Warnesicher die Lafette duckt. Weber zert MIT Blossenhand in Rick Mechanismus. Sein gesickte MIT san UND OL Verschmiert. Knock fumpt grad knock links. UND der hohen Ricktrieb ist beschattet. Hackt. Brenner biest die Zahn Zusammen. Der Einschlag der Rakete hat den hohen Rick Mechanismus verbogen. UND die 88 und die Thunderbolts im Tiefflug kaum nachgerfassen. Home schleppt ein Munitionskis heran. Abel sein linker Arm zittert. Granitin sin bereit, guckt Schmidt, der Funksoll dat druckt vers Weifel das Mikrofon. HQ sagt, die Aufklärer sind im Anflug, aber es kann nicht direkt helfen. Zu viel Feindruck. Wir müssen durchhalten. Brenner sieht den Himmel. Zwei Thunderbolts in perfekter Formation drehen in ein neuen Griffskurve. Die Sonnenzeln glitzern auf ihren Tragflächen. Und die regten unter den Flugeln. Sie haben nachgeladen. Manner. Sag Brenner lies. Aber so, das in alle Horn kanen. Wenn wir jetzt abbrechen, sturben wir. Wenn wir die Kanone verlieren, brechen die Amerikaner durch. Das hier ist der Punkt, en dem wir stehen müssen. Sein Hand red auf dem kalt installed der 88 Dies Kanone hat seit dem Morgengrauen Meerpanzer zerstört ALS Monch Company im ganzen Feldzug. UND Jets, de Common die SIE vernichten Solen. Die Thunderbolts beginnen ihren Sturzflug. Runter, Brenner. Die love seriest. ALS die Borgisches der Flugzug aufhüllen. Ein Gluhen Schusslein schneidet durch den Sand. Trifft ein der Munitionskisten. SIE explodiert in eine Wolk AUS Hole splittern UND Metal. Home werf sich zur Seat. EIN splitter Ria sein Uniform auf. Und die Ot zu verletzen. Weber klammert sich in die Rickkerbel. Abel sein Fingerbluten. Die Kanone bombt sich leicht auf. ALS ein weiterer Einschlag nahe der Lafette detoniert. Dan crackt es erniet. Ein Raketschlag in der nahe EIN. Nur wenige Meter entfernt. Der Sand explodiert wie Wasser. UND der Boden word in einem Moment der absoluten Gewalt erschuttert. Brenner spurt den Druck. ALS hat ihm German gegen die Brusgetcherden. Sein Oren Klingeln. Sein sick Verschwim Kurs. Dakestet. Zwingt sich zu stehen. Die Thunderbolt sehen Hack. Rockschweden hinter sich. Dak SIE brechen nichtub. Sie kommen wieder. Kanone wieder in Stellung, schreit Brenner. Waren der Weber UND home hilft. Das gestet zu stabilisieren. Wir haben nur einen Versuch. Weber schaut durch das Visier. Dan flucht Ich Krieg SIE nicht. Sie bleiben zu tief. Brenner runzelt die Stern. Dan trifft in EIN Gedenk. Der so riskant ist, dass kaum zu glauben ist. Weber, Winkel runter. Viel weiter runter. Herr Lieutenant, frag Weber überrascht. Wir nehmen SIE beim Steigflug. When SIE Hoxien, sind SIE für 3 Sekunden im perfekten Winkel. Nur 3, das ist unser Fenster. Weber verstet. UND nickt. Beginnt hektisch. Die 88 in die neue Position zu drucken. Obwohl der hohen Richtentrieb kaum nachhalt. Home hat ein Granit bereit. Schmidt beobacht den Himmel. War insane funktioniert weiter nistert. UND dan kommen SI. Die Thunderbolts gehen erniet in den Sturzflug. Fewer spucken, UND der Boden bet unter dem Beschuss.
Die 88 Duck Sichem Sand, ALS were Sei selbst ein Kampfender Soldat. Brenner Zalt die Sekunden. Eins, zwei, drei, Jets. Die Thunderbolt Zehenhawk. Weber Reus die Kanonahawk. Home Schreit, Granite Dreen. Brenner Brot. Fewer. Die 88 Ernt Lad de Rendonner. Die Granite Rasnach Oben. Triff den Hintern Thunderbolt exact and der Wurzel der Tragflake. Ein Führerball Reus durch den Motor. Die Maschine Uberschlag sich, bricht auseinander, stirs Brennen zu Boden. Einer ist weg, Ruff Schmidt, die Stimme bricht vor Leiterum. Aber kein Zeit zum Atmen. Der letzte Thunderbolt dreht fliegt seitlich. Aber kommt Zurich. Uni dies mal, ist sein Kurs perfekt. Direkt auf die 88 in einem kamikaze-ähnlichen Tiefflug. Der nur ein Ziel kennt. Zerstoren. Weber richtet die Kanone erniet AUS. Homelat. Brennerstedt inter innen. Abel Weiss. Das der nächst Angriff tadlich sein Conny. Rick Schutz. Bringen runter. Sagt Brenner ruhig. Der Thunderbolt stirs Harab. Sein Motor hielt wie ein Tier. Sein Schuss kommen nachher. Reisen Crater in den Boden. Der Pilot schwenkt minimal, jenig, einen finalen Rechtenstas zu setzen. Weber sieht in im Visier. Die Zeit den Sitch. Ist die, braut Brenner. Weber drucktub. Der Schuss schlag direkt in die Front, the Thunderbolts. Die Explosion sprengt den Worden till der Rumps weg. Die Maschine Zarius in der Luft. Der Pilot hat kein Chance. Brennan stuck regnen vom Himmel in die Schlagen rundum die Stellen ein. Still, nur Wind. Brenner atmetschwer. Holmes sitzt chopped im Sand. Sein Hand zittern. Weber lenkigen die Lafette. Sein gesick grau vor Staub in die Anstrengung. Schmidt start nach immer in den Himmel. ALS were nix Sitcher. OBS worklich vorbei ist. Dan Endlich. Herr Lieutenant. Sag Schmidt lies. ALS ein nackert vom Funkgerät aufhängt. HQ bestätigt. An sehr aufklär haben die Thunderbolts abgefangen. Der Himmel ist wieder sauber. Brenner sinkt Kurs auf Wie EINE. Die 88 erlet. Sein Mannerleben. Die Amerikaner haben ihr Luftüberlegenheit verloren. Zumindest hier, zumindest jetzt. Dock im Horizon sammeln, sich die Sherman-Panzer erniet. Die Kolonne formiert sich. Sie sind vorsichtig. Sie sind langsamer. Aber es kommen wieder. Die Brenner Weiss. Nach dem Himmel kam der Boden. Die was liegt wieder still. Nach dem Tosennen Luftkampf workt der Wind fast sanft. ALS Streecher beruhigend über die Verwundete. Doc Lieutenant Karl Brenner Weiss. Das dies Ruhe trudrich ist. Sie bedeutet nur eins. Die Amerikaner sammeln sich. UNDSI kommen Zurich. In der Fern rollen Stahlwolken auf. Wie ein graubraun Wand. Die sich langsam der Hurt. Schmidt richtet sein Fernglas aus Shermans mindestens Achsen. Die Infanterie dahinter. Holmes schluckt. Weber riet sein Gestwollen Finger. Die Männer sind chopped, and Gestlichen manch verletzt. Die Dockstedt die 88 immer Nachte. Kampfnarben im Lauf, verbeult Schutzchild, Riss im Lack, aber funktionsduktig. Die Kanone work wie ein Alterkrieger, der trotz aller Wunden weiterkämpft. Brenner stellt sich vor SIE. Sieht den Helm Zurich sieht seinen Männern ins Gesicht. Das ist unser letzter Stand. Kein Artillerie zur Unterstützung, kein Luftwaffe, kein Rucksack. Wir halten, bis Bloßung kommt oder bis wir nicht mehr können. Ja, Herr Lieutenant. Sagen alle drei gleichzeitig, unsagern. Dann beginnt die Erde, zu zittern. Die Shermans kommen nachher. Die Sonne spiegelt sich auf ihren Geschichtstermen. Sie fahren dies mal breit aufstellt. Nicht mehr in Kolonne. Die Amerikaner haben gelernt. Sie wollen die 88 flankeren. SIE MIT mehreren Winkeln gleichzeitig überrollen. Brenner hat das Fernglas. Die taktisch Absicht ist klar. Zwei Shermans vorn, ALS Schild. Wir weiter hinten, bereit zum Schusswechsel. Mehr Panzer seitlich, die 88 einzukesseln. Infanterie, die über die dünnen Wort an der Führerschutz. Ein koordinierter Angriff. Dies mal keen blinds Worsterman. Das Word hart, murmelt Weber.
Dan treffen wir die Spitze zuerst. Sagbrenner. Homelat EINE Panzerbrechens Jesgas. Das Geurt des Stalls work wie die Konzentration eins ganzen Landes. Das auf dies Mannerut. Die erste Granit sitzt im Rohr. Weber justiert. Zeal vorn links. Infernung 1.700 Meter. Brenner nickt. Fewer. Die 88 Fewer. Der Schuss halt wie der Schlag eins Hammers gegen ein Riesenschild. Die Granit trifft den linken Sherman-Frontal. Explosion. Der Panzer het sich kippt, blight Brennan Liegen. Einer Weg, rough home. Doc die Sherman's Farnweiter. Sie halten nicht mehr und wie am Morgen. Sie führen, gleichzeitig. Die erste amerikanische Granitschlag 5 Meter wurde 88, dann schlittert Sand über die Manner. Die Zweitschlag hinter in EINE. Trifft beinahe den Funker. Weiter, befiehlt Brenner. Weber zielt auf den zweiten Sherman, in der Spitze. Schuss, der Panzerword seitlich getroffen. Ein Wolk EUS, fewer in die Metal brickt EUS seine rechten Kett. Bleibt stehen, Bugung Sunfang. Doc jetzt beginnt der Zweit, ring der Shermans zu führen. Graniten fliegen wie donnernd Meteoriten. Die Erdebett. Home stirs fast über einen herumliegenden Sandsack. Rich den, rough Brenner. Weber dreht den Lauf nachrechts. Ein Sherman versucht. Die Stellung zu flankieren. Infernung 1.500, meldet Weber. Fewer, braut Brenner. Der Schuss trifft. Der Sherman explodiert. Sein Termword Meterhoch geschlittert. Doc die Infanterie ruckt jetzt schnell vor. Rockgraniten wurden geworfen. Die Sichtword schlechter. Maschinen fewer prasselt auf die Stellung. Clerk gegen Metal. Sprut Funken. Home duck sich. Ladas Tigre LSJ zuver. Herr Lieutenant, wir wurden eindrimmt. Rough Schmidt vom Funk. Brenner Erken ES. Knox vi Sherman sind in Schussleine. Einer besonders nah. Weber. Zeal direkt vorn. 1.100 Meter. Haben. Nert Weber. Fewer. Treffer. Der Sherman stopped. Fewer shyest AUS der Motorplatt. Einer bleibt innerhalb der Hauptschusslinie. EINE Sherman. Der schneller Vordruck ist ALS die anderen. Führt. Die amerikanische Granitschlag in das Schutzschilder 88 auf die Metal splittert. Homeward weggeschlittert. Weber schreit Kurs auf. EINE splitter trifft seinen Oberarm. Weber. Brenner nahet sich zu ihm. Ich kann nach Zealand, press Weber Herveer. Das Gesicht weiß vor Schmers. Schmidt rennt zu home. Let, bewusstlos, aber let. Dr. Sherman kommt nachher. 1.000 Meter. 900. 800. Führt Erniet. Die Granitschlag Naprex EINE. Der Boden unter der 88 wankt. Ein Rissen steht in der Lafette. Die Kanone schwankt. Rich den, schreit Brenner. Weber stemmt sich trot Schmers gegen das Richtwerk. Schweiß läuft ihm über die Stirn. Sein Hand zittern. Aber der Lauf bewegt sich. Homeward walkt, stand, zwingt sich auf die Knie. Ich kann leiden, schleppt die Naxgranite Herren. Brenner hilft ihm, führt es ins Rohr. Das Klack fühlt sich wie Hoffnung. Infernung 700, rough Schmidt. Der Jet seltsam IT Schuhstein hilft. Der Sherman kommt. Direkt. Frontal. Wie EINE Stahlener Koloss. Brenner shot Weberin. Das ist unser letzter Schuss. Weber nickt, Richtet, fixiert den Gegner. Sein Finger umklammern den Ausloser. Der Sherman het seinen Term, bereit für den finalen Schuss auf die Stellung. In diesem Moment ist die was still. Kein Wind, kein Echo, nix außer einem Mann, einer Kanone, die einem Panzer, der nachher die nachher kommt. Fewer, schreit Brenner. Weber drucktub. Die 88 spuckt let's donnern. Der Ruckstos alle Zurich. Der Schuss trifft, direkt in die front der Sherman. Ein Gleisens liegt. Ein Explosion. Der Sherman steht für ein Sekund wie einfroren. Den brickt in sich zusammen. Fewer frissen von innen heraus. Still, Rauch. Hitze. Die letzten Sherman stoppen. Sie drehen ab. Sie sehen sich Zurich. Schmidt het das Funkgerät. Herr Lieutenant. HQ meldet.
Unseer Panzer sind in der Nähe. Wir haben es geschafft. Brenner sinkt auf die Knie, die Hand im Sand. Weberland Erschopt in der 88 Holmes sitzt benamen auf einer Munitionskist. Schmidt wischt sich tronnen AUS den Augen. Die 88 verbal verwundet, halb zerstört, Stetnak. UNDSIE hat ein ganz amerikanische Offensive aufgehalten. Brenner, hat sich, legt die Hand auf den Lauf. Der Stahl ist heiß, ruiniert, Waller Narben. Gut gemacht, Mädchen, murmelt Weber lächelt schwach. Ein Kanone, wir Männer gegen alles, was SIE hatten. Brenner nickt. Die was trag den Rausch davon. Der Wind kurt Zurich. UND der Tag bricht weiteren. Die 88 hat gehalten.